ጌታቸው አሰፋ ነው። ምክንያቱም እና ኃይለማርያም አንደርማይን ሲያደርግ የነበረው እሱ ነው። ሲጨፈጭፍ ነበረ፣ እጅ ሲቆርጥ ነበረ፣ እግር ሲቆርጥ ነበረ፣ ሲያኮላሽ ነበረ፣ አስገድዶ ሲያስደፍር ነበረ። ይችን ሀገር በዚች ሀገር ላይ ለተሰራ ወንጀል የሰብአዊ መብት ብቻ አይደለም እነ ሜቴኮች እንዲዘርፉ ሲያመቻችላቸው ሜቴኮችን ሊያጋልጡ የሞከሩ ሰዎች ሲያስርና ሲያፍን የነበረው ጌታቸው አሰፋ ነው። ጌታቸው አሰፋ ለ17 ዓመት ይችን ሀገር አመድ አድርጎ ሲበላይ ነበር። ለቤተሰቦቹ ጥሩ ሰው ነበረ። ሂትለርም ለቤተሰቦቹ ጥሩ ሰው ነበረ። ሰዎቹ ጥሩ ነበረ የሚለው አያስኬድም። ለኛ ቤተሰብ ግን ለሌላው ለኢትዮጵያዊ ለ100 ሚሊዮኑ ህዝብ ናይትሜር ነበረ፣ ጭራቅ ነበረ። ስለዚህ እሱን ለማሰማመር የሚደረግ አካሄድ በነገራችን ላይ ስለ ጌታቸው ከተነሳ ህወሓት ታሪካዊ ስህተት እየፈጸመ ነው ያለው። ህወሓትን የቀበራት ከህዝብ ጋር የነጠላት እሱ ነው። እሱ ለፍርድ መቅረብ ግዴታ ነው። እሱን ለማሰማመር የሚደረግ ማንኛውም ሙገሳ አይሰራም። ምንም እንኳን የሚፈራገጡ እሱ መግባቱ የማይቀር ነው እዚህ ሀገር ውስጥ። ምክንያቱም አንደኛ ወንጀሎችን በከፍተኛ ደረጃ ሲሰራ የነበረው ሲያሰራ የነበረው እሱ ስለሆነ፣ ሁለተኛ ደግሞ አሁንም ሀገሪቷ ውስጥ ለሚደረገው ብጥብጥ በቀዳሚነት እየተሳተፈ ያለ እሱ ስለሆነ እነ ጌታቸው ረዳም ሆነ ማንኛውም ሰው ጠበቃ ቆሞለት ጌታቸው ረዳ ሎየር ነው፣ ጠበቃ ነው። ጌታቸው አሰፋ ሲታሰር በጥብቅና ቆሞ ሊከራከርለት ይችላል። በሚዲያ የሚደረግ ወከባ ግን አይዋጣም። አንደኛ አቶ ጌታቸው ለዚች ሀገር ደህንነት መከበር ረጅም ጊዜ የግል ህይወቱንም ጭምር መስዋዕት አድርጎ ያገለገለ ሰው ነው። ጌታቸው የሚመራው መስሪያ ቤት መረጃ ያቀርባል፣ መረጃ ይሰበስባል። እስር ቤት ሊኖረው አይችልም። ሰዎች ሊያስር ስልጣን የለውም። እርምጃ እንኳን መውሰድ ሲፈለግ ለምሳሌ በዚህ ደረጃ መረጃ ተገኝቷል ሲባል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አውቆ ፖሊስ ኮሚሽን በጋራ ሆኖ ኦፕሬሽን የሚካሄደው። አሁን ስለደጋገምነው እንደ አድቨርታይዝመንት ቅድም እንዳልኩሽ ስለደጋገምነው እውነት መሰለ እና የፌደራል መስሪያ ቤቱ ማነው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር የሚባል ጥፋት የፈጸመ ማረሚያ ቤት ኃላፊ ጥፋት የፈጸመ ማረሚያ ቤቶች ሊያዝ አይችልም። ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽንን ሊያዝ አይችልም የደህንነት ኃላፊ። አሁን ጀነራል አደም አሉ። ጀነራል አደም ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽንን ማዘዝ አይችሉም። ማድረግ የሚችሉት የተጠና ጥናት አለ፣ እዚህ አካባቢ የሆነ እንቅስቃሴ አለ፣ እርምጃ መውሰድ አለብን ተብሎ ከታመነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካመኑበት የጋራ ግብረ ኃይል አለ፣ ብሔራዊ መረጃ፣ ፌደራል ፖሊስ አብረው ያሉበት ማለት ነው። ኃይሉን ደግሞ የሚያቀርበው ተተኳሹን የሚያቀርበው ፌደራል ፖሊስ ነው። ሶኬት ኤቭሪ ጥፋት የሌለው ስልጣን በሌለው ስልጣን ላይ ይሄን አድርጓል ማለት አንድ ነገር ሆኖ ኤቭሪ ጥፋት ኢቭን ኦፕሬሽኖች ተካሂደውበት ታምኖባቸው ኤቭሪ ጥፋት ግን ለዚህ ሰውዬ ብቻ መስጠት አንደኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያላዘዛቸው ኦፕሬሽኖች አይደረጉም። ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በቀጥታ ኢንቮልቭ ያላረገባቸው ኦፕሬሽኖች አይደረጉም። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አንድ ሰውዬ ምን ያክል የተለየ ግርማ ሞገስ ቢኖረው ነው እሱ ያቀረባት ብቻ ተቀባይነት ኖሯት ለእንደዚህ ሁሉ ጥፋት ተጠያቂ ሊሆን የሚችለው? ህግንም ግምት ውስጥ እናስገባ። ኃላፊነት መውሰድ ካለብን በሁሉም ደረጃ የነበረ ባለስልጣን በተለይ ጉዳዩን በመፈጸም ማረሚያ ቤቶች ውስጥ ጌታቸው እንደፈለገ ሊፈተፍት አይችልም። ኃላፊዎች አሉ። በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የሚመራን አርሚ ዲፕሎይ ማድረግ አይችልም። ይሄ መረጃ አለ ብሎ አጥንቶ ያቀርባል። ስለዚህ እርምጃ መውሰድ አለበት ከተባለ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ትዕዛዝ የፌደራል ፖሊስ ይሰማራል። የፌደራል ፖሊስን የሚያሰማሩት የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ናቸው። የብሔራዊ መረጃ ደህንነት ኃላፊ አይደለም። ይህንን ዲስአቢዩዝ እናድርግ። ስለሚደጋገሙ ነው ይመስላል። አሁን ጌታቸው 100 ሰው ነው የሚመስለኝ ዝም ብዬ አሁን ሳይሆን እኔ በቅርበት አውቀዋለሁ። ሂውማን ሀገሩን የሚወድ ሰው ነው። ግን ያው ለሁላችንም በሽታ ተጠያቂ እንዲሆን እየተደረገ እየተሳለ ያለ ፎቶ መነሳት አለመነሳት የግል ምርጫ ጉዳይ ነው። ጓደኞቹ ያውቁታል፣ የሥራ ባልደረቦች ያውቁታል፣ መታወቂያም አለው። ስለዚህ ፎቶ አልተነሳም ሊባል አይችልም። ዋናው ነገር ግን ኢህአዴግ ሁላችንም ያለብን አባዜ በዚህ ደረጃ አንድን ሰው ሌላው ሰው ሪሞትሊ ሊጠየቅ የሚል ሰው የለም። ፐርሰናል ላይፍ እንኳን አልነበረውም። ለማንኛውም ወደ የጌታቸው ጉዳይ እናድርገው። Manoromo Liberation Army member operating inside Oromia. Al Jazeera's implausible, bigotry and baseless article alleging OLA is taking part in killings and displacement of ethnic Amhara population in western Oromia, I feel is an insult to the Oromo people as a mass. I found it extremely disturbing. A big media outlet like Al Jazeera blindly judged the Oromo Liberation Army
before it even know the organization. Al Jazeera labeling OLA as a separatist group is another flaw that exposes this globally watched giant media. The media should have taken a step or so to read the Oromo Liberation Front's political program and fathom its goals and objections than echoing Ethiopia's successive dictatorial regime's propaganda against the cause of the Oromo people. In response to the allegations, Al Jazeera has to take some further steps and should get speech made by Shimalis Abdisa and Dammaka Mokonnin. The former equivocally averred that his party gambled in Ethiopian politics and won the gamble by either convincing, confusing, or abusing those in the game, especially their Amhara counters and the language they monopoly brag with for centuries. While the latter confessed he should arm every Amhara living outside Amhara regional government's jurisdiction area. It also has to be underlined, head of the state deceived international community and the world as a whole that his forces reached and controlled Tigray regional government seat, Mekelle, without killing a single civilian. Yet today we are witnessing all hell broken laws in Tigray region. It is this kinds of gambling, conspiring, and deceiving within factions among men at the Oval Office that is eating innocent civilians' life, dividing the whole population of the country into ethnic classes. The Oromo Liberation Army has got nothing to do with this kind of savagery. However, some accusations made against OLA to push the organization to an extremist end might lead the innocent freedom fighters to the cage some people want, and this could bring again another Rwanda 1994 to the Horn of Africa. Had OLA need to kill and displace targeting one ethnic group, it is a one-night easy job, of course, but this is not a cause we are dying for. OLA's singular vision is ending the use of oppression imposed on the people of Oromo and other oppressed nations of Ethiopia with similar fates and bringing justice, equality, and freedom to all peoples of all independent states in the country. For atrocities committed on innocent Amhara people in Western Oromia, and the Ethiopian government is solely responsible. Many false concocted documentaries tarnishing its image were made against OLA and the Oromo people's struggle from Badeno to Arbagugu, from Wollu to Wallagga, but time and again all bear no fruits. An independent body has to be given an access to areas alleged, and OLA is beyond ready to cooperate for investigation. Ethiopia is collapsing while the world is looking for a wrong medicine to save the country when it's too little too late. Failing to accept the realities as the cause of Ethiopia's demise today is a deliberate marginalization of the Oromo mass and distorting a century-long quest for self-determination of the Oromo nation and other oppressed nationalities in the country. Will result into an inevitable disintegration of those independent states. Today, neither Abiy Ahmed's deception nor international community's foul cry will save the plight of the nations of Ethiopia. Situations on the ground are far from what the world is observing on the TV screens. Things are out of control, and an unlawfully declared state of emergency in almost all parts of the country solved nothing. That is today a sign of proof that shows Ethiopia is a failed state. That's what I feel today. I'm not going to take too much of your time. Please, thank you for having me on air.